8th standard maths. Properties for rational numbers. Closure property. Today we can see closure property and the commutative property. The collection of rational numbers is closed under addition and multiplication. This means for any two rational numbers a and b, a plus b and a into b are unique rational numbers. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா closure property நம்ம ஏற்கனவே படிச்ச மாதிரி நேச்சுரல் நம்பர்ஸ், ஹோல் நம்பர்ஸ், இன்டிஜர்ஸ் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி, கம்யூட்டேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி, அசோசியேட்டிவ் ப்ராப்பர்ட்டி நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம படிச்சிருக்கோம். அதே மாதிரி ரேஷனல் நம்பர்ஸுக்கும் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கு. இல்ல க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டினா என்னன்னா the collection of rational numbers is closed under addition and multiplication. அதாவது ஏதாவது ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர்ஸ் a and b அப்படிங்கிற ரெண்டு நம்பர்ஸ் ஆட் பண்ணாலோ அதுல கிடைக்கக்கூடிய ஆன்சர்ஸ் கண்டிப்பாக ஒரு ரேஷனல் நம்பராக தான் இருக்கும். அதே மாதிரி a into b மல்டிப்ளிகேஷன், a ஒரு ரெண்டு ரேஷனல் நம்பர் a and b இதை மல்டிப்ளை பண்ணும்போது கிடைக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ் ரேஷனல் நம்பர்ஸ் தான் இருக்கும். இததான் க்ளோசர் ப்ராப்பர்ட்டி அப்படின்னு சொல்றோம். So for this we can see example. First we can see the addition example. So if a equal to 3/4 and b equal to -1/2. அதாவது இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸையும் வச்சு நம்மள செய்ய சொல்றாங்க. So we are going to see a plus b. So how will you add this a plus b? A plus b equal to 3/4 plus -1/2. இப்போ இந்த 4 the denominators are not equal, so we have to change as the same denominator. So we have to take the LCM of 4 and 2. So what is the LCM of 4 and 2? 4. So if you see that, you can find out the LCM of 4 and 2 is 4. Now we are going to add these two numbers. So 3/4 into this denominator is already it is in 4. So 3 into 1 3, 4 into 1 4. And -1/2 has to be multiplied by some other number to make the denominator as the same 4. -1/2, this 2 has to become 4. So we are going to multiply by 2. So 2 into 2 4, -1 into 2 -2. So we get the answer -2/4. Now this 3/4 plus -1/2 equal to, so after the LCM we got the answer. No, நம்ம LCM எடுத்துட்டு நமக்கு ஒரு நம்பர் கிடைச்சிருக்கு இல்லையா, ஒரு ஆன்சர். So 3/4 plus இந்த -2/4 நம்ம ஆட் பண்றோம். அப்ப என்ன கிடைக்கும்? 3 plus -2/4. 3 plus -2/4. இப்போ இரண்டு. So if it is different sign of the number, when we want to add that number, what we will do? We have to subtract the smaller number from the bigger number and put the bigger number sign. So 3 ல இருந்து -2 minus பண்ணா 1 கிடைக்கும். bigger number உடைய sign plus. So 1/4. So இந்த 1/4 எங்க தான் இருக்கு? Q. What is that? Q, rational number. So these are the rational number. So this is the closure property of addition. So ரெண்டு numbers நம்ம add பண்ணும்போது a and b add பண்ணும்போது we get the answer also that is also in the rational number. Okay, so now we can see the multiplication. A into b, the same number 3/4 into -1/2. How will you multiply? Multiplication is very easy. Plus into minus, 1 3 is 3. So how did we get it? -3/4 2s are 8. 4 2s are 8. Now this number also in Q. Q means rational number. So we can say the closure property is true for addition and multiplication. So now we are going to see the commutative property. Commutative property தமிழ்ல நம்ம என்ன சொல்லுவோம் அப்படின்னா பரிமாற்று பண்பு. பரிமாற்று பண்பு அப்படிங்கிறது addition and multiplication are commutative for rational numbers. That is for any two rational numbers a and b. A plus b equal to b plus a and a into b equal to b into a. அதாவது என்ன சொல்றாங்கன்னா நீ a plus b இந்த ரெண்டு நம்பரையும் ஆட் பண்ணி வரக்கூடிய ஆன்சரும்
அதே இது ஒருவேளை நீ B முதல்ல போட்டு A ரெண்டாவது போட்டு நீ ஆட் பண்ற ஆன்சரும் நிச்சயமாக ஈக்குவலா தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன் A into B பண்ணாலும் B into A யும் நமக்கு ஈக்குவல் ஆன்சரா இருக்கும் அப்படிங்கறத சொல்றாங்க. We can see the example now. So example. So if A equal to minus 7 by 8 and B equal to 3 by 5. Right? A equal to minus 7 by 8 and B equal to 3 by 5. Now we are going to do the LHS. LHS means A plus B. So A plus B equal to minus 7 by 8 plus 3 by 5. இப்போ இதுலயும் பாருங்க நமக்கு the denominators are not equal. So 8 and 5 are there. So we have to take the LCM of 8 and 5. What is the LCM of 8 and 5? There are no common divisors. So we can multiply the two numbers 8 into 5. 8 5s are 40. So இப்போ minus 7 by 8 நம்ம வந்து the 8 40 ஆக்கணும் இல்லையா? So we have to multiply by 5. Minus 7 into 5 minus 35. 5 8s are 40. So minus 35 by 40. The same way 3 by 5 into the 5 அப்போ நமக்கு 40 ஆகும். ஒரு 8 ஆல் multiply பண்ணும்போது 3 8s are 24. 5 8s are 40. So again we are writing the problem minus 7 by 8 plus 3 by 5. Minus 7 by 8 plus 3 by 5 equal to minus 35 by 40 plus 24 by 40. ஏன்னா நமக்கு அந்த ஆன்சர் கிடைச்சிருக்கு. Minus 35 by 40 24 by 40 நமக்கு கிடைத்த ஆன்சர். So we are going to add that two numbers. So now how will we add this? இப்போ denominator பாத்தீங்கன்னா equal. So 40 வந்து denominatorல வரும். Minus 35 plus 24. இப்போ நம்ம இப்போ ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ரூல் படிச்சிருக்கோம். ரெண்டு வேற வேற சைனா இருந்தா we have to subtract the smaller number from the bigger number and put the bigger number sign. இப்போ 35ல இருந்து 24 மைனஸ் பண்ணா minus 11 கிடைக்கும். Bigger number க்கு sign நமக்கு இங்க minus. So this is the equation 1. Then now we have found out only the LHS. Now we are going to do the RHS. Let's see. The same number if minus 7 by 8 and B equal to 3 by 5. B plus A. So on the previous page we have seen A plus A பார்த்தோம். இப்போ B plus A மாத்தி add பண்றோம். இப்போ 3 by 5 plus minus 7 by 8. இப்போ denominator unequal. So we are going to see the LCM of 5 and 8. 5 and 8 equal to 40. So what did you write it? Minus 7 by 8 into 5 by 5 because this 8 has to become 40. So minus 35 by 40. The same way 3 by 5. 3 by 5 into this 5 has to become 40. So 8. 5 into 8s are 40. 3 8s are 24 by 40. Now we are going to add 3 by 5 plus minus 7 by 8. 3 by 5 plus minus 7 by 8 equal to 24 by 40 plus minus 35 by 40. So here also the different sign but the same denominator. So we can write it 40. 24 plus minus 35 by 40. So இப்போ நம்ம என்ன செய்வோம்? So bigger number இருந்து smaller number minus பண்ணி bigger number க்கு sign. So 35 minus 24 11 bigger number க்கு sign minus. So minus 11 by 40. This is the second equation. So the first equation, what is the answer? We got it already. We got it the minus 11 by 40. Now also we got it the minus 11 by 40. So LHS equal to RHS. So let us see now. This is the நம்ம அங்க previous pageல செய்ததுதான் அப்படியே LHS இந்த பக்கம் இருக்கு அந்த பக்கம் RHS இருக்கு. So from 1 and 2 we get the answer A plus B equal to B plus A. அப்போ the commutative property is true for the addition. True for the addition. A plus B equal to B plus A. Now we are going to see the multiplication. Commutative property of multiplication. If A equal to minus 7 by 8 and B equal to 3 by 5. So the same number only, but we are going to do A into B. Minus 7 by 8 into 3 by 5. So what is the answer? Plus into minus. Minus 7 3s are 21. 8 5s are 40. This is the first equation. Okay. So multiply பண்ணும்போது கவனமா இருக்கணும். Plus into minus minus. 7 3s are 21. 8 5s are 40. இப்போ நம்ம கண்டுபிடிச்சது A into B.
So this is the first equation. Now we are going to see B into A. So அதை எப்படி செய்யலாம்? So first equation கிடைச்சிச்சு. Now B into A. அதை அப்படியே மாத்தி multiply பண்றோம். 3 by 5 into minus 7 by 8. So 3 by 5 into minus 7 by 8. So again plus into minus, what is it? Minus. Plus into minus, minus. Now we can say 3 7s are 21. So minus 21 by 5 8s are 40. Minus 21 by 5 8s are 40. This is the equation of 2. So see the first equation and the second equation. So both are same. Minus 21 by 40. So from this we can write it from 1 and 2. A into B equal to B into A. A into B equal to B into A. So the commutative property is true for the multiplication also. So now once we can check the commutative property of subtraction. See here, if 3 by 4 and B equal to 1 by 4, if A equal to 3 by 4 and B equal to 1 by 4, so A minus B, what did we write it? 3 by 4 minus 1 by 4. The answer must be 3 minus, the denominators are equal, so we can write it 3 minus 1 by 4. So 3 minus 1, 2, 2 by 4 equal to, we can simplify that 1 by 2. We get the answer 1 by 2. This is the equation 1. Now B minus A, 1 by 4 minus 3 by 4. So 1 plus minus 3 by 4. Why is the additive? We have written here additive inverse and we add this. Already we have seen this subtraction. அதாவது இதை நம்ம என்ன பண்ணுவோம்? மைனஸ் பண்ணணும்னா additive inverse கண்டுபிடிச்சு first நம்பரோட ஆட் பண்ணுவோம். அதுதான் செய்திருக்கோம். So 1 plus minus 3 by 4. So we get minus 2 by 4 equal to minus 1 by 2. Simplify பண்ணும்போது minus 1 by 2. இப்போ இதை பார்த்தோன்னே தெரியும் A minus B not equal to B minus A. So commutative property is not true for subtraction. Now we can check the division. If A equal to 3 by 4 and B equal to 1 by 4. So A divided by B equal to 3 by 4 divided by 1 by 4. So 3 by 4 into 1 by 4. So when we want to divide the number, we have to take the reciprocal of the second number and multiply with the first number. அதாவது ரெண்டாவது நம்பருக்கு reciprocal எடுத்து முதல் நம்பரோடு multiply பண்ணணும். அப்ப 3 by 4 இந்த division into ஆகும். 1 by 4ங்கிறது 4 by 1 ஆச்சு. இப்போ இதை நீங்க 4 cancel பண்ணலாம். So we get the answer 3. This is the first equation. இதே மாதிரி B divided A divided by A சொல்லும்போது 1 by 4 divided by 3 by 4. So இங்கே second நம்பருக்கு நம்ம reciprocal எடுக்கிறோம் 4 by 3. அந்த division வந்து multiplication. So the 4 cancel ஆகும், but we get it 1 by 3. Answer we get it 1 by 3. So from 1 and 2, A divided B not equal to B divided A. So now the identity for addition is 0. The identity for addition is 0. அதாவது addition உடைய identity என்ன அப்படின்னா 0. அது ஏன் அப்படி சொல்றோம் அப்படின்னா, இப்போ 0 கூட எந்த நம்பரை நீ ஆட் பண்ணாலும் உனக்கு அதே நம்பர் தான் கிடைக்கும். இப்போ 1 plus 0 1, 2 plus 0 2, 3 plus 0 3. அதே மாதிரி ஒரு rational நம்பரை minus 3 by 7 plus 0 நீ அதே ஆன்சர் தான் கிடைக்கும், minus 3 by 7. The identity for addition. அதே மாதிரி மல்டிப்ளிகேஷன்ல ஐடென்டிட்டி யாருன்னா 1. ஏன் இந்த 1 நம்ம சொல்றோம்? ஏன்னா இந்த 1 கொண்டு நீ எந்த நம்பரை மல்டிப்ளை பண்ணாலும் உனக்கு இது சேம் நம்பர் கிடைக்கும். 2 into 1 2, 3 into 1 3, minus 2 by 3 into 1 minus 2 by 3. இதே மாதிரி minus 3 by 7 into 1 உனக்கு என்ன ஆன்சர் தான் கிடைக்கும்? minus 3 by 7 தான் கிடைக்கும். So அதே நம்பர் கிடைக்கிறதுனால the identity for multiplication is 1. Additive and multiplicative identity property. I hope you understood. Thank you, dear students.